2. Inkosi fikile mnyango twala isiphambano manje abalungileyo mazobutwa ayiyo emnyango inkosi nasifikile bheka iyeza yabheka iyeza isifikile emnyango isiboniso yonke iminyaka phela sithi ukhona lapha siso obona masinyane yena selipha akade emnyango inkosi ifikile bheka isifikile emnyango ngakho qaphela lapha emhlabeni yebo phela inhlupheko azipheli yebo kepha uzofika umsindisi yena umkhohlisi emnyango inkosi nasifikile bheka iyeza isifikile emnyango okhona ezweni yebo thina siyohlala singabasha abafayo bangabhubhi yebo enaphakade emnyango yena sifikile emnyango isifikile emnyango miriranyiwo kuna Jehova mukutambuzwa zvemurombo idomborega rinopasimba muyedzi ari pedyo miranyi padombo simbiranyi apo dombo ndi Kristu ega kutitakurira tichazomira nechita chichaponeswa miriranyi mwese kururama moyo ushinge nerudawiro idomborega rinokurira zvitema zvepasipo miranyi padombo simbiranyi apo dombo ndi Kristu ega kutitakurira tichazomira nechita
chichaponeswa. Miriranyi mwese muidiro, kana ranono karichakura. Idomborega rinotipawo kuzorora kudenga. Miranyi padombo, simbiranyi apo, dombo ndi Kristu ega. Kutitakurira tichazomira, nechita chichaponeswa. Kwazwai sangano dzvene raMwari ndokuchingamidzai kuchirongwa chino. Tinyevere nedzimwe hama dzedu, tibetsere kunzwisisa zvirongwa izvi. Mangwanana ano ndinokukokai kutsamba razvakazarwa chapter 3 verse ndeya 14 to 17. Jesu anopa a message kumurume anonzi John the Revelator. Mumwe wavadzidzi vaJesu vanotaura vanoti John ndiye akasara achirarama pavadzidzi vamwe vafa, but iye akazofa between AD 95 to AD 100 AD. But murume uyu nguva yekutambudzika kwemazuva yakasvika. In the time of the pagan Rome, many suffered in the hands of the monarchs and kings of their time. Kusanganisira naJohn pachitsuwa. John anonzi akakandwa mucauldron raibhoila mafuta. But vanofungidzira vanoti ndo paakatushuka maziso. Mwari vakati hongu maziso ngaaende, but upenyu hwake haafi ndisina a message to the 7 churches, because the 7 churches, these are the messages to the people living at the close of time. Saka church inofanira kunyeverwa kuti inofanira kumira yakaita sei ndisati ndauya. Pama messages akapiwa, one of the messages ndeye message to Raodhekia kana kuti to Laodicea. Ndonya yatida kubata. Saka ma 7 churches, these are prophetic time periods of the churches. But sangano rinonzi reLaodicea ndo musariridzwa wesangano wezvizukuru zvezvizukuru zvichazorarama Jesu asati auya. Mumazuva emasigns of the times ndo pachange paine this movement. Saka Jesu anotaura naro. Ndo boka richararama mazuva aJesu. Saka toda kuverenga zvakazarwa chapter 3 verse 14 to 17. Nyorera mutumwa wekereke iri paRaodhekia uti, zvanzi naAmen, chapupu chakatendeka, chechokwadi kutanga kwezvisikwa zvaMwari. Ndinoziva, I know, mabasa ako kuti hautonhori kana kupisa. Dai uchitonhora kana kupisa, zvino zvaunodziya usingatonhori kana kupisa, ndichakusvisvina mumuromo mangu. Nokuti unoti ndakapfumiswa, handishayiwi chinhu. Usingazivi kuti ndiwe uno urombo nenhamo, uri murombo nebofu, usina chokufuka. Ndinokupa zano kuti utenge kwandiri ndarama yakaedzwa mumoto, kuti uve nepfuma nenguo chena, kuti upfukidze nyadzi dzako dzokusafuka kwako, dzirege kuzoonekwa nechizoro chameso, kuti uzore meso ako uone. Vose vandinoda ndinovaranga nokuvarova. Naizvozvo shingaira utendeuke. Tarira, ndiri pasuo ndichigogodza. Kana munhu akanzwa inzwi rangu akazarura musuo, ndichapinda kwaari. Ndicharayira naye, naiye neni. Anokunda ndichamupa chigaro ichi. Mwari vakomborere kuverengwa kweshoko ravo. Ngatiwane nguva yokunamata. Baba vedu, tinokutendai nenyasha dzenyu dzinogara nekusingaperi. Dzimweni dzenguva tinosangana nenyasha dzinovava. Dzimweni dzenguva tinosangana nenyasha dzinofadza. Dzese idzi, it's surprising grace. Tisimbisevo munguva dzekutambudzika. Simbisevo sangano reLaodicea rakateerera. Ndo riri kusangana netsuri mazuva edu. Vapewo chivindi chekurarama tiri kurutivi rwenyu. Chero vamwe tikasangana norufu, zviri nani kufa tiri mumaoko menyu. Tipeiwo kuti basa risasvodze mumaoko medu.
tisima makadhipozita zvokwadi, pfumai zvokwadi, tipewo nguva yekuishandisa, right point in time. Tanamata naJesu. Amen. The instruction comes kubva kuna Jesu. Anoti, to the leaders of the church, message iyi yabva kuna Amen. Iye chapupu chakatendeka, chazvokwadi. He has a message to the churches. Saka ano ndinoziva mabasa ako. Mukaverenga zvakazarwa chapter 2 verse 1. Jesu anoti, akanoonekwa achifamba in the midst of the 7 candlesticks. Anofamba pazvigadziko zvemwenje zvinomwe. Zvinoratidza kuti Jesu ari mubusiness rekutora spiritual thermometer kunhengo dzesangano, achirapa varwere nevari in the intensive care unit, achitungamirira mapoka ake, operation ponesai. Ndokusaka Jesu ari kuti kuLaodicea, ndinoziva mabasa ako kuti hautonhori kana kupisa. Iye chiremba ndiye murapi mukuru. He knows our condition. But Jesu nemhaka reLaodicea. Laodicea ndoipiko. Laodicea zvinoreva people living in context of judgment. Ndo sangano riri kurarama apo rutongo ruchiitika kumusoro kudenga. Saka sangano riri kurarama munguva yekukweretwa, nguva yeborrowed time, Jesu asati auya. Sangano rakapiwa the 3 angels message. Saka sangano iyi, they are aware that they keep the 3 angels message. They are aware of the contents in the 3 angels message. Vanoziva kuti vari kurarama in the day of atonement. Vari kurarama muzuva rekuchema apo rutongo ruchiitika. Vari kurarama munguva dzekuti atonement. Vanoziva kuti Israeri inofanira kufasta, Israeri inofanira kuzvinyima zvekudya, Israeri inofanira kuchema pamusoro pezvivi zvavo. Kana muprista akabuda, anenge ari kurutivi rusakarurama anoparadzwa. They will know about the context of the day of atonement. Israel inoziva kuti iri kurarama 3 angels message ichingopera. Israel inoziva kuti Jesu asati auya, Revelation 14 verse 13, kune vanhu vandichazorodzwa, verse 13, vakaropafadzwa, vanofa vari muna Kristu. Kubva zvino ono Jesu apedyo nekuuya. They know some are going to be rested for a little while. Jesus asati auya. Sangano rinoziva kuti richingopedza the 3 angels message, zvakazarwa 14 verse 14, Jesu nogara pamusoro pegore akabata jeko maoko to come and reap. Sangano iri rinozviziva, vanoziva kuti ayewa, they have a certain message God has called them. Vanoziva they have a message to warn the world. Vanoziva kuti sangano iri rinofanira kubhururuka with wings. This message calls for rapidity and urgency. Saka, they know the contents of the 3 angels message. Reka tiverenge Ellen White kuti anoti kudii pamusoro penyaya iyi. Chaverenga bhuku rake Testimonies volume 9 page 19. Anoti, in a special sense, they have been set in the world as watchmen and light bearers. To them has been entrusted by the last warning for a perishing world. They have been given a work of most solemn import, the proclamation of the first, the second, and the 3rd angel's message. There is no another work of so great importance. They are to allow nothing else to absorb their attention. Ndo message yekutanga. Testimonies volume 5 page 207. This is the last message. There are no more to follow. No more invitations of mercy to be given. After this message shall have done its work. Mwari arupafadze kuverengwa kweshoko rake. Munyori ari kutaura achiti, boka reLaodicea rakamiswa sama light bearers, sama vhenekeri vechokwadi, to warn the world. This is the last dose of message to the world. Ndo vhangeri rekupedzesera Jesu asati auya.
They are the typology of John the Baptist, the prodromos, the forerunner, to pave the way for the coming king. This is the movement, the Laodicea, the armor bearers of truth. They have the message of the truth. The three angels' message to warn the world, Jesus is soon to come. This is the three angels' message. But Jesus unedambudziko neLaodicea unoti inoziva kuti rutongoro rubvunzurudzo ruri kuitika. But Jesus anoti hamutonhori kana kupisa. God has a challenge with this movement. Pane mhare dzakafa kare. I'm reminded, mhare dzakafa kare, veterans who died but longing for this period. Rangarira Paul mazuva ake anonyora tsamba revaTesalonika. Isu vapenyu waifunga kuti Kristu unouya in his time period, but they were allowed to rest. Mhare dzakaita sana Daniel ava ne 90 something years enda unozorora. Izvi hazisi zvako izvi, ndezvamazuva ekupedzesera. Powerful prophets, principled, straight as a needle to the poor, rested in the graves. Varume mhare dzamwari, but they were rested in the graves. I'm reminded of the Waldenses, the champions of Reformation. Vaisa kana vaine vana 6 vaiti iwe ningi with eldest son chengeta New Testament, chengeta Matthew musoro, mwechipiri onzi chengeta Mark musoro, onzi chengeta Luke musoro, onzi chengeta Acts, onzi chengeta Romans. That's how the contents of the word were preserved through the generations. Vaichengeta zvokwadi mundangariro, Mwari vaisa incentive remembrance. Powerful men rested in the graves. Martin Luther, John Calvin, Ulrich Zwingli, mhare dzezvokwadi rested in the graves. Martin Luther not, may God help me. I can't go against my conscience. I'm ready to be offered and die. Mhare dzakadaro dzakafa dzakatakura zvokwadi yaMwari in the hands. But Mwari vanotendera to use the weakest of the weak. Kwakusendeka zvokwadi ekupedziswa kwebasa. Chimuti chopedzeswa nerelay inonzi hautonhori kana kupisa. You are neither hot nor cold. The implications of the three angels' message. Laodicea inoziva kuti failure to preach the three angels' message, it's a high-handed act of treason against God. We have the meat in due season, the message of the present truth. Jesus is soon to come. He is in the innermost holy, in the sanctuary, restoring the truth back to position. The church inosimudzwa after the dark ages. Chokwadi chakanga charasika in the dark ages. People were suffering from spiritual kwashioka. But Mwari vanodzosa the truth, voice of my shoulders, Laodicea kuti ipedzese basa. But in us, Laodicea doesn't want to preach the decisive message, preaching other message. In as much we don't preach a sermon, we give a message to the world. We don't preach a sermon. We give a distinctive message, a warning to the world, special message to the world. Jesus is soon to come. Failure to preach the three angels' message is a sacred betrayal of trust. Kuputsa vimbo ya Mwari in the last days. Kupedzeswa kwebasa. Ndoshandisani varume. Uyewo mutonge pamunda wandakaita. Zvese ndakaisa Mwari vanotsvaga an arbitrator pana Laodicea. Varume, ndakatadzei. Ndakaita zvose but Laodicea haitonhori kana kupisa. This is the time period. Saka kana Laodicea yakapiwa zvese, ko chanonotsa kuti Jesu auye chii? Why has Jesus not come? Chanonotsa muponesi chii? Chakanonotsa Israeri yekare kupinda in the wilderness. Ndozvanonotsa chechi yanhasi kare. As the old time Israel moving from Egypt to Canaan. Chakainonotsa to receive the blessing of Canaan. Zvaive zvitema zvakawanda. Chaiva chinyi? The spirit of rebellion against God. Israel yakapanduka munzira unbelief, mweya wekusatenda Mwari vakapanduka. Kwatumirwa the 12 spies ende munoshora Canaan. But vadzoka 10 out of 12 men.
vanodzoka vanoti kuIsraeri, varume, number 1, chii chamaona zvonzi taona vanakomana vaAnaki, they are giants. Israel yobva yabata chifuva. Ndezvipi zvimwe zvamaona zvikanzi zvekare? Taona chechipiri, the fenced jura walls of Jericho. Taona midhuri yeJericho isingagoni kudonha. Number 3, zvikanzi saka zvii zvamaona zvikanzi chekupedzera chataona hatina kuona tapa conclusion, takaita semhashu. Israeri yose ikachema mariro, Mwari pauziva zima, vari in the air with the chariot of fire. Israeri ikachema, the spirit of rebellion. Ndinhasi Laodicea Mwari akaisa zvose, but ndinhasi kuti ipedze basa yakapiwa the final great commission to own the world. But kana vogara meetings vanoti varume, chamunoona chii? Vanoti varume, tinoona midhuri yeJericho, tinoona the fenced jura walls of Jericho. Our plans and our strategies in the great commission, we are as grasshoppers, we cannot finish this work. But Mwari vanoti, I am in the midst of you. Ndamirira kupedzeswa kwebasa. Chanonotsa chinyiko, the spirit of the 10 men, the spirit of unbelief. At the closing of time, masigns achirira, mweya wekusatenda, inferiority in the context of the great controversy. We know the battle is raging on. Do not see the walls of Jericho. Do not see that we are as grasshoppers. We are having the captain of the Lord of hosts in the midst of the camp. God will finish his work. Ndo chimwe chanonotsa basa. Ko chimwe chanonotsa basa chinyiko. Israel is neither hot nor cold. Ezra chapter 3 verse 10. Inoti majaya vabva kuBhabhiloni. Majaya anotarisa vanovaka nheyo dzetemberi. But vatana harawa nechembere dzaivepo vaiyerera misodzi mokoto vachichema mental anguish and agony. Ndo vakararama mazuva aSolomoni, vakaona mazuva etemberi isati yaparadzwa, Nebhukadhineza asati auya, vaiziva nheyo dzekare. Saka vanoona nheyo dzasetwa nemajaya nemhandara. Majaya nemhandara vaimba nekupururudza. Kuchema kwavatana kukavharirwa. Kuchema kwavo kukadzikiswa pasi. Kukatsikipikwa pasi. Izwi ramajaya rikasvika kudenga, vachifarira nheyo dzavateya. But vatana vanoti, nheyo dzateiwa idzi dzakasiyana nedzekare. Yes, you have relaid the foundation, but it's not original. It's not similar to original. Ndinhasi, new hermeneutical methods coming. The wave of feminism coming for Bible interpretation. The wave of Pan-Africanism coming for Bible interpretation. Ndinhasi, monogamy yave kurambwa. Polygamy yave accepted. Ndinhasi, the little one is being said it's no longer coming. Ndinhasi, the gays and lesbians are knocking on the doors of the church, as in the time of Sodom and Gomorrah. When gays and lesbians knocked on the door of Lot, probation was set 12 hours. Probation was closed. Ndinhasi, nheyo dzekutenda being amputated, dziri kupunzirwa pasi. Ndinhasi, that's why Psalms chapter 11 verse 3 achiti, if the foundations be destroyed, what will the righteous do? Kana nheyo dzaMwari dzichipunzwa, vatsvene vaMwari vanofanira kudiniko? The sin of Aaron. Chimhuru chakaumbwa, Moses akwira mudenga. Vakati Moses anonoka, toitei, zvikanzi hazvina hapana chakaipa. Vumbai chimhuru, kana tachiumba, tochitakura, tochuza other captains, then we can go back to Egypt. Ndinhasi, chanonotsa Israeri kuenda kumusha nekupedza basa chinyiko. Kuumbwa kwechimhuru in the camp of Israel. Samo Aaron akasiya chimhuru chichiumbwa. Ndinhasi, the pool of false doctrine being built
but there are leaders who are being silent. When Israel has a certain message, we don't give a sermon like other people. We have a distinctive message to the world. Soon and very soon, Jesus is coming again. We have the 3 platforms of truth. The first, the second, and the third angel's message to warn the world. Saka, vatana vakachema vakati, needs, handizodzateka seta, ndinas, needs ziri kudamburwa, the anchors that we once rejoiced and believed. Chondinetsa nas, the voices that enjoyed the preaching of the distinctive marks have joined the ranks of an enemy. Nai Balaam, wapanduka sei tava pashiti. Waimba wemprofita wa Mwari, the spokesperson of God. Uchita handituki rudzi risina kutukwa. But ndinas, you have joined the ranks with the enemy. Zvotiratidza the Alpha and the Omega of apostasy. Powerful, eloquent preachers in the midst of Israel. At the close of time, will join ranks with the enemy and fight against the movement. Chatinonotsa kupedzwa kwebasa. Chatikwekweta simba chikatishaisa simba chinyiko. Idzidziso dza Balaam. Balaam seiko wapfumbata muromo. Hauchaparidzi vhangeri redu nekuda kwamafuta akakora. Ndinhasi kunditsipika muromo. Kuvhara muromo. The sin of silence. The great omission of the great commission. Kunyarara with a certain message. That's why Mwari vachiti nharire dzangu handidzipomeri mhaka nekuda kwekuti dzakanwa only wine of Babylon badzi, asi nekuda kwekuti dzakakotsira panguva dzekuti dzaisafanira kukotsira. Handiwe here naiwe mutungamiri wechechi unogona kukotsira kana mbuya dhoka musakotsira panguva yekurindira. Nai murindi inguvai inga usiku hwakupfuura mangwana nouya. Nguva iwewe unotoziva kuti usiku rima roda kuputira, but mangwanani oda kuedza. Wake up, Jesus is soon to come. Saka vasikana vane gumi vakatosvikawo panguva yekukotsira. Tisakotsira nguva yava pedyo. Ndokusaka Jesu uri kutaura kuna zvakazarurwa, unoti ndakapfuma ndine zvese bhaibheri nespirit of prophecy, but hauzivi uri murombo une spiritual drought mumwoyo. You are bankrupt mumwoyo. Hauna kana zvibereko zvemweya. You are spiritually bankrupt uri murombo because hauna zvibereko zvemweya. Tsoka pana Kristu. Ndokusaka paya Elijah akati kuna Mwari, chimbomirai kunaisa for 3.5 years. Drought yavachaona panyika negwenga panyika pasina mvura. Zvoratidza kuti mwoyo yavo Israeri ndo zvavari mumwoyo. Saka Mwari atibetsere, we are spiritually bankrupt. Hatina chatinacho. Empty state coffers, empty state minds. Mwari vatibetsere. Zvekare, hamuna kana chekupfeka, you are naked. Rangarirai Adam and Eve vapunzika pamberi paMwari. They were naked. Kuratidza kuti zvaitoda ruoko rwaMwari kuti vavapfekedze. Hauna utsvene iwe, unotoda kuti Mwari vakupfekedze. Laodicea, how can you preach to others when you are naked? Dzoka pamurayiro waMwari. We have a certain message. This is the message of Laodicea, to preach that Jesus is soon to come. Tisadonedza nheyo dzedu dzechokwadi. Timire on our platforms of truth. Chakanonotsa Israeri chii? Kurwa pakati pavo. Datani naKora vanopandukira Moses. Chatinonotsa kupedzwa kwebasa. It's being kurwa pakati paIsraeri. Tinorwireiko? Kurwira zvigaro. Chigaro chinobhadharwa here? Achibhadharwe. Kuchineiko? Chinodiwa chinyiko? Nai Mwari tibetserei. That's why mwe mutaura anotaura anoti my leaders chavanoda inyembe, pride and powerful position, but they are not ready for the call of servanthood. Havana moyo unonzvenzveta pavari kuti vamhanye vave the servants for the gospel, prisoners for the gospel, vasungwa vevhangeri. Chavanoda is the pride and powerful position. Chatikwekweta simbasi, the snares in the wilderness are the snares for Laodicea. Mwari asindoda kutenda Mwari vachamutsa sangano ravo, shall revive his church. Ndo sangano richapedza basa. Uchaisa simba muLaodicea, vasingatonhori vachapisa mafupa aya, achamuka akapedza vhangeri. Ndokusaka Jesu achipa prescription. Ndinokupa chizoro chameso, unoti unoona but hauoni. Ndinoda kukupa mweya mutsvene. That's why tichinamatira latter rain. Mwari uchasimbisa sangano rake, giving them the latter rain to finish the work. They will finish the work on a higher platform than the former rain. Iva one of the co-laborers of God. Tipedzise basa. Ngatiwane nguva yekunamata.
Baba vedu vari kumusoro kudenga, tokutendai nenguva yakadai. Tipeiwo simba rekupedzwa kwebasa, tipeiwo simba rekutiza masnares of the devil. Tisaona maonero omuvengi, tione basa riri pamberi pedu. Chimwe chatinonotsa, which have delayed the sleeping veterans in the graves, it is the living who are supposed to finish the work. Tisimbisei nepane utera hwedu, tipeiwo simba rekukurira tanamata naJesu. Amen. Ndiri kufungane kunaka kwenyika, iyo ndichasvika kowira. Netsitsi ndichamira namuponesi, ndichawa nenyerezi here, ndichawa nenyerezi here, chiremba mumane ruzuwa rowira, tomuka ndaponeswa towe kumushanzi, ndichawa nenyerezi here, musimba ratenzi ndoda kunamata, tiwese muwani wemweya, nyeredzi yakupenya ingawe yangu, pamusi unochisa kwazo, tichawa nenyeredzi here, chiremba mumane ruzuwa rowira, tomuka ndaponeswa towe kumushanzi, tichawa nenyerezi here, ndichafara kuona uso wa Jesu, tomupa rukudzo narini, zvichandifadza mumushawe ndarama, kuti ndikawana nyeredzi, chiremba tichawa nyeredzi here, chiremba mumane ruzuwa rowira, tomuka ndaponeswa towe kumushanzi, tichawa nenyeredzi here, chiremba tichawa nenyeredzi here, chiremba mumane ruzuwa rowira, tomuka ndaponeswa towe kumushanzi, tichawa nenyeredzi here. Kupupura kwepasi kwaswedera, Tenzi anonana vacheki wake, kurene pecho mafunde haiva kuti apinze mudura, swedeza musi takura wanda, swedeza musi kumusha, mawanani asina kuchena bahari, kukasika kuswedera, mafunde akara swamuchitema, unganidze nguwa ichipo, swedeza musi takura wanda, swedeza musi kumusha, zvakanaka kusewenza nerudo, zime rakanaka rekunenga,
huru runo tipa michero ya